The North Atlantic Treaty Organization's leaders are all set to send more troops to Eastern Europe to prevent Russia from intruding on any member states of the alliance as the war between Russia and Ukraine has now entered day 29. NATO Secretary-General Jens Stoltenberg said that military organization was setting up new multinational battle groups in Eastern Europe to deter Russia from launching an attack on any of its members. I expect allies will agree to provide additional support, including cybersecurity assistance, as well as equipment to help Ukraine protect against chemical, biological, and radiological and nuclear threats. President Putin's invasion is brutal, and the human suffering is horrifying and painful to witness. We are determined to do all we can to support Ukraine. But we have a responsibility to ensure that the war does not escalate beyond Ukraine and become a conflict between NATO and Russia. The battle groups, which usually number between 1,000 and 1,500 troops, will be set up in Hungary, Slovakia, Romania and Bulgaria. Stoltenberg said that they would remain in place as long as necessary. Speaking on the eve of a summit of NATO leaders, Stoltenberg declared that Russia's war in Ukraine means a new normal for our security and NATO has to respond to that new reality. We will have that in place as long as necessary. But in parallel with that, we have started the process to reset for the long term our deterrence and defense. Because it is already today possible to say that this invasion, this brutal war in Ukraine, would have long-term consequences for our security. It's a new normal for our security, and NATO has to respond to that new reality. He also said that the leaders were likely to agree to send more assistance to Ukraine, including equipment to help Ukraine protect against chemical, biological, radiological and nuclear threats. NATO's 30 allies are worried about Russian rhetoric and fear that Moscow might want to create a pretext to use chemical weapons in Ukraine. Adding further, Stoltenberg warned that any use of chemical weapons would totally change the nature of the conflict and would have far-reaching consequences for Russia. Agency report for Republic TV. Well, with Russia's war against Ukraine now entering day 29, the Ukrainian President Zelensky has expressed gratitude to NATO nations for extending aid to Ukraine, further urging NATO for severe sanctions against Russia. Here are excerpts from Zelensky's latest message. Ми чекаємо серйозних кроків від НАТО, ЄС, Великої Сімки. Ми знаємо, що росіяни вже почали лобіювати свої інтереси. І це інтереси війни. Ми знаємо, що вони працюють з деякими партнерами. Ми знаємо, що вони хочуть загасити цю тему, тему боротьби проти війни. Але загасити потрібно війну. На цих 3 самітах буде наша позиція, міцна позиція. На цих 3 самітах ми побачимо, хто друг, хто партнер, а хто продався і зрадив. Українське небо так і не зробили безпечним від російських ракет і авіабомб. Ми так і не отримали літаки і сучасну протиракетну зброю. Ми так і не отримали танки, протикорабельні засоби. Російські війська все ще можуть вбивати тисячі наших людей, руйнувати наші міста. Просто тому, що окупантів дуже багато. Просто тому, що Росія десятиліттями готувалась до цієї ганебної війни. Вже місяць минув. Ми витримали у 6 разів довше, ніж планував ворог. Ніж російське командування доповідало російському президенту. Вони були впевнені, що Україна – це не держава. Вони були впевнені, що ми – це не народ. Вони обманули самі себе. Але нам немає до них справи. Це їхнє державне самогубство, а ми лише захищаємо своє життя, свою свободу, нашу власну державу, наших дітей. А значить, наше майбутнє. Це війна за незалежність, і ми зобов'язані перемогти. Але їх багато. Окупантів все ще дуже багато. Росія дістає живу силу звідусіль. Техніку, авіабомби,
ракети, шукає найманців по всьому світу. Будь-яких покидьків, які здатні стріляти в нас, в мирных людей. Мы делаем все, чтобы закончить эту войну. И когда у нас это получится, это будет непременно. Вы будете уверены как минимум в одном. Ваших детей больше не отправят умирать на нашу землю, на нашу территорию. Поэтому вы, граждане России, тоже заинтересованы в мире. Спасайте своих сыновей от войны. Рассказывайте правду о войне. И если можете покинуть Россию, чтобы не отдавать ваши налоги на войну, сделайте это. Now, Poland recently announced its decision to expel 45 Russians from the country. The Russians were accused of being a threat to Poland's national security and working for Russian intelligence. Here's more.